ஆக்சுவலி எனக்கு இன்ட்ரோலாம் பெருசாக ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ அன் இன்ட்ரோ வித் சஞ்சு. பட் என்ன எப்படி ஆரம்பிக்கலாம்? லைக் இங்கிலீஷ், தமிழ், வாட் யூ வாண்ட் டு? ஆரம்பிச்சேண்ணா இப்படியே போட்டோம். அப்படியே போட்டோம். இதுதான் பெஸ்ட்டு. எனக்கு மலையாளம் தெரியாது. மலையாளம் புரியும், ஆனால் மலையாளம் தெரியும். மலையாளம் படம் பார்த்து தான் பழக்கம். அது சொன்னாலே சிரிப்பாங்க நிறைய பேர். பட் அப்படியே ஒரு தமிழ், இங்கிலீஷ் அந்த ஒரு ஜோனில் எப்படியாவது போகலாம். நான் சும்மா பேசுகிற மாதிரியே போகலாம். திடீர்னு இப்போ பாம்பேயில் இருக்கிறதுனால நிறைய ஸ்டூடியோ ஒர்க் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க தெரியுமா, சேட்டன்னா என்ன, சேட்டன்னா என்ன அப்படின்னு. இவ்வளோ நாளாக சேட்டன் அப்படின்னா ஜென்ரலாக இப்போ கேரளா போனால் சேட்டா ஒரு சாயா அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் கொடுக்குறது. எப்படி பிடிச்சிருக்கு உனக்கு அந்த பேர்? சேட்டா பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் சஞ்சு நல்லா இருக்கு. சேட்டா ஓகே கூப்பிடுங்க. சேட்டானா எல்டர் பிரதர். சேட்டானா எல்டர் பிரதர். யங்கர் பிரதருக்கு அனியாவா? பட் சேட்டாவே நல்லா இருக்குல்ல? ஓகே நல்லா இருக்குண்ணா. அது எல்லாருக்கும் நல்லா. நான் ஒன்று சஞ்சுனே கூப்பிட்றேன். பட் Sanju Samson, super privileged to see you like this, to be fair, because I saw you as a young man, and to see the success and growth that you've had over the last 3 or 4 years with the World Cup and everything. I'd like to start with the World Cup if it's okay for you, because I remember seeing you in Trivandrum, and that was the game I came to cover, and there was a huge roar in the stadium. And you were under a lot of pressure. நான் இன்ஃபேக்ட் என் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கிட்ட நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி சஞ்சு சாம்சன் will he play? I don't think he should play. அப்படின்னா சஞ்சு சாம்சன் is playing அப்படின்னோடனே there is a huge roar. You get out. Ishan Kishan comes and scores 100. Can we start with that? How are you feeling there? Sure. I was feeling a bit odd throughout that series, to be honest, actually. So I've said in a few interviews, Anna, நிறையா வருஷத்துக்கு you set a goal, you set a standard, as you also might have done. So when we reach very close to that dream, so you get a bit excited, you get a bit you get out of your normal skin. That's what I felt. Like New Zealand kapra, I was very calm, relaxed. South Africa, I played one game, I scored my runs, and I know what to do. I've done this for so many years. But something inside me was telling me, hey, நீ இவ்வளோ வருஷத்துக்கு ட்ரீம் வச்சுருந்தேன், அந்த ட்ரீம் இஸ் வெரி க்ளோஸ். அப்போது ஓகே, யூ ஹேவ் டு புஷ் ஹார்ட். நவ் திஸ் இஸ் த டைம். நவ் யூ ஹேவ் டு do something special. This is the moment you have been waiting for so many years. So let's do something special. So that special took me out of my normal Sanju Samson. So I was already doing good. So I just felt okay, I need to push a bit more extra hard to do well in the New Zealand series and then mark my place in the World Cup squad. So that actually made me a bit desperate. So I was batting for 2-3 hours a day, and I was doing morning, evening, afternoon sessions. Like you must have also felt it, Anna. Like we put in so much effort, and then expectations also went a bit high. Personally or from outside? Personally, like I expect, என் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேறு எங்கேயோ இருக்குது. No one could match what I am wanting to achieve in my own life. So it's always about my thoughts and what I want to achieve. So I felt that expectations went a bit too high. And then, right, I think Trivandrum, like first 2 games I got out. Normally, 2 matches and T20 out, I think you have to get out in T20 to score a run, and suddenly it happens. But after I got out 2 games, I was under too much pressure. So I could never feel that kind of pressure ever in my life. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. How did you get out of it? I just went through it. I think I couldn't get out of it, to be honest. I just had 1-2 day gaps, practice, match. It was keep on going. And then I could feel, like on the other end, honestly, Ishan Kishan, he came in the squad out of nowhere. He had a great Mushtaq Ali. He won the championship for Jharkhand. And I could see, seriously, he has also had a great story, boss. We only look at ourselves, right? I think I have worked day, But lately, I felt like Ishan has also, like after what has happened to him from last 2 years, he was out of the system. He worked so hard in the domestic cricket, and he came to where he came, and he was starting to score runs. And I could, like honestly, I can admit it on camera that I could feel that he is coming into my spot. Like definitely, you feel, and you must have also 100%. Felt it. And in Trivandrum, when he scored that 100, I was like, Sanju, now you just give it to him, boss. He deserves it more than you do. You got your chances. You didn't score runs, but there is someone who is in tremendous form. He has come out of
Mushtaq Ali has done everything right to reach there, and he scored 100 also just before the World Cup starts. So now I think, "ठीक है Sanju, now you just leave it." So I was there. But That's the whole story. in spite of feeling that way, you still had the entire team over for a lunch or dinner or something like that there. Yeah. What was that? So that was always வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அதனால Abhina, that's always been a dream actually. So when you're young, when you see Indian team travel here and there, and suddenly Indian team is coming to your hometown. When I was not a part of the team, I was like, oh, Trivandrum, என் ஊர்ல வந்திருக்காங்க. So I used to feel that way. So when I've never been with the Indian team more often when in Trivandrum. So that was the time everyone came to Trivandrum and I was playing that series for the first time. So I felt, okay, Sanju, I think you need to make this moment memorable, no matter what's happening on the ground. But this moment might not happen later. So I felt, okay, I told my wife, let's do something special. Let's create something good dinner for everyone. And Gigi Bhai was also excited. He said, okay, Sanju, chata bana, tu kuch karte hain. So that's what it happened actually. So everyone had a great time. And on the field, it keeps up and down. But off the field, that moment that I even asked one of my cameramen to come there and record everything. So we have made a video, we have taken the photos, but I've never posted it outside. I think even after 10, 20 years, you can see, ஊரில் வரும்போது எல்லாரும் டின்னர் எல்லாம் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம். So just for my memory, so it was very special. You come across as a very charming guy, Sanju. I think you matured so much as an individual, but ஏதோ ஒரு லைஃப் பார்த்து அடிச்சு அந்த ஒரு ஹரிகேன் அடிச்சு லைஃப்ல வந்து ஒரு கஷ்டம்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ யூ ஃபீல்ஸ் லைக் யூஆர் இன் அ காம் ஸ்பேஸ். பட் சம்ஹவ் whenever I speak to any of your former Kerala teammates or any of your under 19 teammates, அவன் எப்பயுமே இப்படி தான். He was always calm, but because we came from a smaller state, he always wanted to prove something. Have you always felt that, Sanju? ஒரு பெரிய ஸ்டேட்டுக்கு ஆடாம like I playing for Kerala, I wanted to be the best amongst that. அது எப்பயுமே இருந்துச்சு அவனுக்கு? Correct, and I think that's a great point actually. So whenever we used to play for Kerala, so Kerala, when I started under 19, under 16s and all, we were not that good as we are now. So it was like 10-15 years ago. So அப்போ எல்லாம் நம்ம நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்போம். அப்போ நம்ம எல்லாம் இங்கே NCL எல்லாம் மீட்டப் பண்ணுவோம், ZCL மீட்டப் பண்ணுவோம். ஸோ வில் ஹாவ் டின்னர் டுகெதர் அண்ட் வில் சே, இந்த வாட்டி கேரளாவோட மேட்ச் இருக்கு, 4-day மேட்ச், 2 நாள்ல முடிச்சிட்டு நான் வீட்டுக்கு போறேன் சஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க. டேய், so my very close friends, they say that. So from that moment I'm like, நீ பாருங்கடா ஒரு நாள் நம்ம நீங்க தோக்க வைக்கிற ஒரு நாள். So that time beating Tamil Nadu was like no one could dream of. So that's where we were and that's where Tamil Nadu was. So always wanted to play against the best side, always wanted to prove that we can also win against you and we also have something going on in our home. So that attitude was built very automatically inside me actually. Yeah, and I think that the journey is very good. You still have all of those people from your junior cricket around you. Is what take us back to some of those growing up days where it shaped you as a cricketer, how you are still able to sustain, have goals when இப்போ எங்களுக்குனா there were people in front of us who did it, Sanju. There were so many cricketers from Tamil Nadu. கேரளால என்னலாம். And that is no disrespect because football தான் passion. Right. நீ தான் ட்ரெண்ட் செட்டர் போது how did you set those goals? Like from my perspective, Abhina, like I felt like we had idols to follow. So we had Tinubai who started the dream actually, and then Sribai came in and he used to spend a lot of time with us, and I used to like look at him and say, okay, one day I need to be like him. So definitely, Anna, they definitely played the role. And then a lot of senior players as well in the Kerala team. Everyone had the support and everyone had a kind of an image where I felt I could take that quality, I could take that kind of a thing. So I always had the people around me, very luckily, that I could fall in line and say, okay, one day you need to represent the country like them. So in the Srishant catch பிடிக்கும் போது it was 2007, you what 13, right? அதுக்கப்புறம் 2011 World Cup he won. Correct. So if you just fast forward to post Trivandrum, you were out of the side. No one was talking about you. At that stage, did you even manifest? Did you think even that you would be player of the tournament? Not at all. Like after New Zealand series, I switched off my phone for like 1-2 months. After the World Cup only, I switched it on. So I went into a different mode only after New Zealand series. I'm like, okay, this has happened. You have accepted it, but what else now? So it took around 4-5 days for me to actually go through that
emotions and whatever I was going through. Like people could say, ki, okay, he's not happy or he's not. So I never put on a face saying, ki, okay, I'm a team man, I'm going to give it to you and I'm going to run hard. And I kind of never felt like practicing also for 4 or 5 days of the start of the tournament. Like, no, I don't genuinely feel like. So I have like the benefit of having enough setbacks and failures in life is that you exactly know what to do when you're feeling that way. So I've had this before, and I'm not a very successful guy from a very young age. So I've had these setbacks. So whenever I have a setback or I have a moment like that, I know, so I need to give myself 3 to 4 days to feel that way. So I gave myself 4 or 5 days, and I could never want to go to a ground, never want to go out of my room. And then after the 6th day, like something inside me told, okay, Sanju, what's next? What's next for you? So what can you build from here? So then a rebuilding thing happened. So then I worked inwards, and then I asked myself a lot of questions. Why do you exactly play this game for? What are you wanting to achieve? Okay, this thing has not happened. What next? So there was a rebuilding phase which was happening while the World Cup was going on. So I was there in the practice sessions. I was there running with my water bottles, there helping my people. But also in my room, I was thinking, okay, what next I have to do? So that 10, 12 days really gave me a great time to think and reset my brain or something. And then I could, when the opportunity came, I was okay, now I have the chance to go. So luckily, the setbacks were also something which should have happened, I feel. After the World Cup, I felt without that, I would not have so much of fuel to go and do what I did. Because I remember speaking to you in Zimbabwe right after the 24 World Cup. Yeah. And you said I was very close to playing Yes, Anna, yeah. the final. Yeah. And again, you come here and you're not playing a game, yeah. and you must have felt all of these emotions go through. Right. How was it playing that first World Cup game after that? Like, did you just come in and say, okay, guys, I have nothing to lose? And the freedom vandircha? Like the Namibia game was where I made my debut. Correct. So I knew that I'm only in for a game because Abhi was ill. Correct. Abhishek was ill. So I was feeling great. So I had started off with a couple of sixes there, and I'm like, okay, batting good. But I never thought that I will get opportunities like this. I knew it's a one-off game and you will be out and then he'll come back, and then, so I never thought too much ahead actually. So I remember celebrating that night with my wife and my friend saying, okay, World Cup aaditom, okay, enjoy panla. So I think I have an habit of enjoying all the small moments also. Like World Cup game is a big game, Anna. Like I've always dreamt to play for that, and it has happened. I can't say oru match dhaan kudutanga ennada appadi. I never felt like complaining there. So I felt like, okay, one match you have played, you have done your part, you scored 20 runs in an over. Wow, Sanju, well done. So that was the attitude after Namibia game actually. So is that why, Sanju, that almost yaar kita ketalum, like he enjoys taking breaks in between, goes and spends time with family? Yeah. So how much of that has shaped you as a cricketer, Sanju? You feel the best kudukra, but after that you seem to be like a guy who goes to his room, spends time with his family and friends. So is that become a sort of a routine? Yeah, it definitely has, and I think by God's grace, I have created a really good group around me. So cricket definitely gives you a lot of happiness and everything is there. But after the game, do you have some good people to spend time with? So I've been very fortunate to have a great family, my parents, my brother, my wife. So I have a very close unit where I just go and fall back with them actually. So it has become a routine, and it definitely recharges my everything to come back and feel very excited again. So everyone has their own way of looking at cricket and looking at behaving in a tournament. So I have found out my own way to do it. So you're right. If I have 3 to 4 days, or if I have a couple of days, I try to fix in something in between which will definitely excite me to come back and do again. What excites you? Padam. Excites me something very different, Anna. I like to go and be in a different environment than what we all are used to. Like a lot of cameras, a lot of TV screens, and a lot of expectations. I like to go to villages or my friend's house I will stay, or suddenly I will drive to some other place. Last time I drove to Pondicherry on my own, and then had a dinner there, and then came back same day. So I try to do something different. People feel இவனுக்கு கொஞ்சம் லூஸ் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க, பட் ஐ திங்க் ஐ அம் ஓகே. ஆமா, எனக்கு ஒர்க் ஆகுது. ஆமா ஆமா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கண்டிப்பா. Like it definitely makes me happy. So I think I am a very selfish person who I want to make myself happy first,
And if I am happy, then only I can contribute to the others, is what I have understood. So right now you're in a very happy space. Very, very happy space. I never felt this happy in my life. From last 1-2 months, வேற லெவல்ல இருக்கேன். பின்ன என்ன பிளேயர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் ஆமா, நான் இப்போ ஹாப்பியா இல்லைன்னா நீ எப்போ ஹாப்பி ஆகுறது? டவுட்டே இல்லை சஞ்சு. ஐ திங்க் அது ஆக்சுவலி தெரியுது தெரியுமா, பிகாஸ் I don't know if you noticed it, in the last game I saw your wonderful innings in Delhi, and basically when people are saying, oh, Sanju's become so calm, it used to frustrate me knowing you, seeing your IPL career, like ஒரு 100 வரும், அந்த 100க்கு அப்புறம் ஒரு string of failures, மூஞ்சில வந்து அந்த வேர்வை தெரியும் அப்படியே, like you'll feel stressed, it'll feel like he still hasn't found that rhythm, like ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணி அவுட் ஆவான். அதெல்லாம் தாண்டிட்டியா லைஃப்ல? இஸ் இட் சேஃப் டு சே தட் ஓகே, ஐ நோ வேர் ஐ ஆம் வித் மை ஓன் கேம், தட் ஐ கேன் கான்ட்ரிபியூட் டு த டீம் பர்சனலி அண்ட் ஆஸ் அ டீம் மேன்? Yeah, like honestly, I kind of feel that I have found something, but I have also seen this game enough that it will keep going like this. Like we feel that everything is in control and suddenly it might actually go down and up. I know that I am in a good space, but I am also aware that this space might change in the future. So I'm happy now. I am very clear now. I know that what is working, what is not working. So yeah, definitely you can say that I'm in a much better space. And earlier, as you rightly said, and I always wanted to do something like this, always wanted to be, like I knew that I'm not a 14 match 100 kind of a guy. So I could always feel that frustration inside. Why am I only winning 1 match or 2 match in a full season? I wanted to contribute more. I exactly knew that I am much more than what I'm doing. So that frustration, that emotion was always within me. But now I am very relaxed and happy knowing that I'm able to do more and contribute much more. How much of that would you attribute to CSK, Sanju? Not because we are doing a CSK podcast, but you played for so many teams around. But I know CSK environment. If you want your space, you have it. Yeah. And sometimes that could work for someone like you who says, I just want to be in my own environment. Is that helping you? I know it's only been 10 games, 8-9 games into the season. Yeah, absolutely. As of now, it's working. And as of now, I feel very comfortable. I feel at peace. And I kind of feel it's a great start to this journey. Look, I have spent around 12-13 years in another franchise. So it took me a while to understand what that franchise is made of and how does that franchise work. So I'm not in a hurry to say that this is what CSK is or this is not. So I honestly want to take time. I honestly want to spend more time and understand people around here and understand the values and understand what are the basic structures of CSK franchise, which has been one of the greatest which IPL and BCCI or the world cricket has ever seen. So I've come to a championship side and I want to spend some time to understand how did they reach here. We already are at a great space, I feel. So I was always an outsider looking at CSK like, oh wow, they look like a proper side. They look like, not about the matches CSK wins or the championship titles, but the way they carry themselves on and off the field. So I always come to CSK dressing room to meet Maibai and spend some time with him. So I could feel, yeah, they are very chilled out. Obviously நான் உங்ககிட்ட அதை பற்றி கேட்க போகிறேன். ஆமாம், பிகாஸ் ஏன்னா ஐ திங்க் நான் ஒரு கேம் எம்சிசிலேருந்து பார்த்துருந்தேன். அவர் வந்து அந்த கூலர் மேலே உட்காந்துருந்தாரு, நீ வந்து அப்படியே கீழே உட்காந்துட்டு அந்த ஒரு குரு சிஷ்ய மாதிரி அப்படியே யூ ஆர் ஜஸ்ட் லிசனிங். வாட் லைக் ஜஸ்ட் இஃப் யூ கேன் ஷேர், what have you learned? What have your conversations been with MS? It has been a blessing, Abhina. Like a lot of things you wish for, but most of them work and most of them don't work. So I can tell you a small incident when I was studying in Delhi school. When I was in 5th or 4th or I don't know, very small I was. So I could see one guy walking with long hair to bat for India and he was getting out, he was hitting 2-3 games and suddenly he scores 100. Pakistan match, some match he will score 180, 160, 150. Sri Lanka, Jaipur level score 100. Correct. So after that, like big fan of his from that moment. So after that he will be all over the media posters and everywhere. So boost ஆட் பண்ணுவார் மைபை. அப்போ பூஸ்டில் லைக் ஃபேஸ் ஒரு நம்ம பூஸ்ட்டு குடிப்போம் வீட்டில் ராவில். ஸோ அம்மா பூஸ்ட்டு குப்பி வைக்கும்போது அங்கே ஒரு ஸ்டிக்கர் இருந்துச்சு மைபை. ஸோ ஐ யூஸ் டு கேரி மை டைரி. ஸோ ஐ ரிமெம்பர் கட்டிங் மைபைஸ் ஃபேஸ் ஃப்ரம் தட் பூஸ்ட் இது அண்ட் ஸ்டிக்கிங் இன் மை டைரி.
So from that moment to where I am now, so what more can I say actually? I sit with him, I talk with him, I play games with him, I go to his room, I talk to him anything I want for. He's advising me. So it's been a dream. It's been more than a dream, I think any kid would dream about, and very, very fortunate to be here. I can tell. And conversely, what are the conversations you've had in the Chinna Pasang Road? I think you'll have a lot of experience from Rajasthan only, because அங்க ஒரு குட்டி பையன் அடிச்சு தெரிச்சிட்டு இருக்கான். So what are the conversations you have with, like, price tag pressure? Karthik Sharma கிட்ட last game பேசுறது பார்த்தேன். People in CSK have told me that you have been guiding him in events also. How are you helping the younger members handle the stardom, the fame, the glitz of IPL? நீயும் அப்படியே அந்த ஒரு பையனா தான் வந்திருப்பல one day. How are you helping them handle that? Helping, like Anna, like how these young kids are coming out nowadays, you kind of feel that do they actually need your help or do they don't? So it's always like they are also coming with their own perspective, which is very successful already. So I always am a bit fearful कि यार उसको फालतू में देना क्या फालतू का ज्ञान, because they are already a different generation no fear, kids. Sanju. Yeah, there is no fear. There is the difference. There is a lot of difference between how they look at the game and how we look at the game. So before you go and suggest something, I'm very much thinking, should I or should I not? So like Karthik, definitely he came in and he had played some games at the start, 2, 3, 4 games he played, it didn't succeed and he was out of the team, and I could feel that now he needs something. So then I chipped in and I told him, Karthik, I think you are going to come back and you're going to score runs, and I'm very sure about it. But use these days very properly, practice like how you're going to play a game, and this is going to definitely help you when you come back. And the way he has come back, I think it's a great asset for the CSK franchise, a great investment, and I feel he is a long-term prospect for this franchise, the way he's handling the games inside the ground. How are you enjoying being in the state of Tamil Nadu? MS பற்றி பேசியாச்சு, ரஜினி பற்றி உங்ககிட்ட நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன். நானே ஆஃப் ஏர் நிறைய ஐ ஹவ் ஸ்போக்கன் டு யூ அபவுட் யுவர் லவ் ஃபார் தமிழ் சினிமா. அண்ட் in fact, World Cup final, I saw Basil Joseph walking on the streets and ஒரு normal star மாதிரி behave பண்ணாம is wearing a Samson t-shirt and is going behind அந்த இதில். So tell me more about ஏதாவது படம் ஏதாவது பாத்தியா இங்க, or how have you enjoyed being part of Tamil Nadu, totally coming from our neighboring state? Like we've always like spent a lot of time in Tamil Nadu, Chennai, from young time when you used to play against Abhina. I think Abhina used to walk to open innings and I was like, oh, should I go and talk to him or no? He looks a very serious guy. But commentary la வந்துட்டு தான் கொஞ்சம் சிம்பிள் ஆவனா இருப்போம். அந்த டைம்ல ரொம்ப சீரியஸ். So like பாரு, சில பேரால ஜாலியா இருந்துட்டு அந்த புல் ஆஃப் பண்ண முடியும். நம்ம சீரியஸா இருந்தா தான் பொழப்பு வரும். ஒன்ன மாதிரி தூக்கி தூக்கி அடிச்சிருந்தானா நானும் ஜாலியா இருந்திருப்பேன். So I've always spent a lot of time in Chennai, as you know, like every year we used to come and play Buchi Babu. So a lot of Chennai tournaments, a lot of Kerala players come here and play for a lot of different clubs. Correct. So from young time I've spent a lot of time here. So but lately when you're part of a team, then like right when the trade discussions were going on, like always the media picks it up and Sanju might come to CSK. From that time I could feel some insane love for me wherever I came to Chennai, or whenever a local guy is meeting me away, நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்துடுறேன், நான் சஞ்சு நீ சிஎஸ்கேல வந்தே ஆகணும் அந்த மாதிரி. இங்கே ஞாபகம் இருக்கா சஞ்சு, when you played that World Cup game versus Zimbabwe, Sanju was playing நோன்னா சத்தம் ஃபுல்லு வேற லெவல், passionate crowds, வேற you hadn't played a game for CSK. Like unbelievable, the energy, the amount of love which is shown to you. I was just telling in a meet and greet, they was asking like what do you have to say about the fans of CSK. Like மேட்ச்ல ஆடும்போது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ண தோணவே இல்லை. பிஃபோர் திங்கிங் அடிக்கலாமா எல்லாம் ஒரு 2 வாட்டி ஜாஸ்தி பார்க்குறோம். ஸோ that's how responsible I have become coming in this franchise, I feel. Like there is a lot more to give back. The amount of love they are showing, so we can't actually lose a game, or அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் I have reached where I was not earlier. So that's the impact the fans have had on me.
think CSK அந்த ஒரு legacy side ஆடுறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். And I wanted to ask you this also, Sanju. அந்த CSK MI எப்படி இருந்துச்சு? How வேற was லெவல். that like first ever? Because அந்த there is ஒரு நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல ஓகே இந்த டீமோட அடிச்சா நம்மளுக்கு மரியாதை ஆமா போகும்டா மேல. ஆமா ஆமா ஃபீல் பண்ணியா? ஃபீல் பண்ணேண்ணா. லைக் லேட்லியா லைக் ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு அ பிக் கேம். ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு சம்திங் ஸ்பெஷல். இன்னைக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணி மேட்ச் ஜெயிச்சா வில் பி அ கிரேட் ஃபீலிங் டு ஹேவ் ஆக்சுவலி. ஸோ ஐ திங்க் தட் ஜஸ்ட் பிஃபோர், ஸோ வெனெவர் யூ கோ டு மும்பை, ஸோ யூ நோ த பேஷனேட் fans there also in the hotel, housekeeping, adi ida. So already you could see the build up coming up for that game. So I could sense it, and I was like, okay, this is the game, we should do something special. So I wanted to. So it was a great game actually. I never played that kind of a game in an IPL. I played a final for RR, but adukapram indha madri hype la evlo passionate fans ellarum paakumbodhu, I think that was one of the biggest games I played in Wankhede. So actually இதே ரூமில் தான் வந்து ரித்துவை ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் பாட்காஸ்ட். ஸோ ஹீ செட் சம்திங் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா 2-3 years பேக்கே வந்து யூட் கான் அண்ட் ஆஸ்ட் ஹிம் ஹவுஸ் இட் லைக் பிளேயிங் ஃபார் சிஎஸ்கே அப்படின்னு. லைக் அண்ட் அவன் வந்து ரொம்ப ரிலேட்டபிளான ஒரு விஷயம் சொன்னான் சஞ்சு. ஐ டோன்ட் திங்க் மெனி ஸ்டார் கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஹூ பிளேட் ஃபார் இந்தியா வில் ஃபீல் தட். ஹீ செட் நாங்கள் 2 பேரும் நிறைய சேர்ந்து ட்ராப் ஆயிருக்கோம் இந்தியாவுக்கு. ஸோ வி ஹேட் அ பாண்ட் ஆல்ரெடி. வி நெவர் பிளேட் டுகெதர் பட் வி வர் ட்ராப்ட் அ லாட் டுகெதர் அப்படின்னு ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் சொன்னான். ஸோ ஃப்ரம் எவர் சின்ஸ் ஹி வாஸ் அனௌன்ஸ்ட் அஸ் கேப்டன், ஹி செட் ஓகே ஹேவிங் சஞ்சு வுட் ஹவ் பீன் அ கிரேட் திங் இன் த செட்டப் அப்படின்னு. ஹவு இஸ் இட் லைக் ஓப்பனிங் வித் ஹிம்? ஹவு இஸ் இட் லைக் பீயிங் இன் அ டீம் வித் ருத்துராஜ்? Like Rutu is, like, honestly, and is a very different kind of an Indian cricketing superstar. He is a superstar. He is leading one of the biggest franchise, but he doesn't behave like a normal superstar does. So that's what attracts me more about him. So whenever he was in the Indian dressing room, whenever he's doing great, he used to score hundreds for fun actually, and then come back and also be chilled out. He's ho gaya, so aage kya hai cheta, kahan ja raha hai khane ke liye. So that kind of a character, I think that was very attractive to someone like me. So I fall in line with these guys much more. So from there the relationship started, and then getting to know him. So it was a very great relationship which we were having in the dugout of the Indian team actually, sitting outside. So you spend a lot of time with people who are sitting outside, right? You 50 overs sendhe da ukkarvom. So we'll talk about everything in that 50 overs, nothing else to do. So that's where the friendship was born actually. So from there to where we are here. So it definitely is a very special bond with him, and I think definitely I wanted to come here and play for CSK, and I did ask about a lot of things to him, or how would he feel and how is he feeling. So he was always very excited about it, and I think he may not sound or behave like a confident guy, but I feel he is the most assured, confident cricketer in Indian cricket circle. To take the decisions which he took, so I don't think any others would take that kind of decision. So he is very assured about himself. But you have to be assured to bring Sanju Samson into the team. Yeah. Don't you think that itself is a sign of assurity from him? Yeah. You're a captain of a franchise for the last 5 years. Yeah, that's to say, yeah, I'd love to have Sanju. Yeah. Adile, don't you think? நான் அதுதான் சொல்றேன். So any other person at his level, he just captained a franchise for 1 year. So I have done it for 5 years for other team. So suddenly inviting me to play in his team, so adukku dhaan solren, he is having immense amount of confidence in his own self as a person and as a cricketer to take actions like this. So that's these type of actions do attract me. Nowadays people talk a lot. நான் இப்படி இருக்கேன், நான் அந்த மாதிரி பண்ணிடுவேன், நான் இந்த மாதிரி ஆளு, நான் அந்த மாதிரி ஆளு. But more than talks, I think actions count much more. But Ritu side lende, if he had that confidence to bring you in, from your side there would have been a little bit of thought also, right? எனக்கு நான் ஒரு டீமுக்கு கேப்டனா இருந்திருக்கேன், நான் போய் ஏன் விளையாடணும் அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பேன்ல. யோசிச்சியா? இல்ல. Because I already had a team. I was already in a place. So I wanted to come out of there and join another team. So in that transaction you can't actually have demands.
Honestly, you are trying to get in a new home. So when you're trying to get in a new home, you don't go there with demands, is what I have learned, Anna, to be very honest. You go there and you try to prove your worth, you try to behave the way you are, perform maximum, and then from there you take on. And then வேற ஒரு இதுவும் கூட இருக்குது அப்படின்னா, லைக் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் இப்போ சென்னையில் நிறைய பேர் வேலை பண்ணுவாங்க, மலையாளிஸ் நிறைய இருப்பாங்க. துபாயில் போனால் அங்கே நிறைய மலையாளிஸ். எங்கே போனாலும் there are a lot of people who work for proper companies. Justice for Sanju கேள்விப்பட்டிருக்கியா? இல்லை அண்ணா, நான் எங்கேயோ போகிறேன், நீங்கள் எங்கேயோ போகிறீங்க. சரி, நான் இப்போ நான் சொல்கிறேன், there are a lot of people working. விட்டுட்டீங்க, என் ஃபார்ம் போயிடுச்சு. ஐயோ சாரிடா. ஸோ அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அப்படின்னா, ஸோ நிறையா பேர் நிறையா இடத்துல தே ஒர்க் ஃபார் அ வெரி லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். துபாயில் இருக்கிற நாளுங்க 30-40 years தே ஒர்க் ஃபார் த சேம் பீப்புள், சேம் கம்பெனி, அங்கே மாதிரி. அப்போது வை ரீசன்னா நம்ம ஊரில் எல்லாம் இஃப் ஒரு ஆளை, என் ஊரில் ஒரு ஆளை நம்பி நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க, ட்ரஸ்ட்டு காமிச்சிட்டு கூப்பிட்றீங்க ஒரு வேலை பண்ணுறதுக்கு, நம்ம ஊர் மலையாளிஸ் உயிரை கொடுப்பாங்க. அப்போது என்ன, இங்கே ட்ரஸ்ட்டு காமிச்சிட்டு CSK has invited me here, so I am ready to give my everything here. So that's how we behave. So we are always there to serve the franchise, we are always there to serve the team. So அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட்ல தான் இருப்போம். I won't come here saying, சஞ்சு சாம்சன் வந்திருக்கான், கொடுங்க எனக்கு அது கொடுங்க, எனக்கு இது கொடுங்க, அப்படியெல்லாம். I will definitely try to behave the way I am, but I won't come here with demands or, as you said, I think I am here, I think I will play for my team, I will play for my captain Ruturaj, I will play for my coach Stephen Fleming. I will love to be with my boy in wherever possible. I am going to meet him again in his room. So whenever I am coming here, I try to find that time to go and meet my boy. So I am loving it to the core actually. So this is more than happy. So in competing, even in the games, so Rutu and my friendship can also be seen while we are fielding. So we both are working this together. So adum I am very much enjoying actually. I am very much involved in the decision making. I am also behaving like a leader. So that this is part also I am, you don't have to do certain things to be a leader, right? I think I am always doing that kind of things in any team I go for. வாயை பொத்திட்டடா, அந்த தெரிச்சிட்டேன் அந்த சீன்ல. நிஜமா, லைக் I don't think anyone would have seen this perspective, right? Even though I've seen every innings of yours, every Chennai Super Kings game, but nobody sees this from outside. I think you hit the nail on the head. I don't think there is any follow up to it. Correct. Very good. This is what it is. This is the true self, and till the time we are here, we give our best. That's the role, I think. Pressure இருக்கா சஞ்சு? ராஜஸ்தான் ஆடும்போது ஒரு டைட்டில் 2008, பட் யூ கம் டு அ 5-time champion side, சாம்பியன் மென்டாலிட்டி, எல்லாரும் சாம்பியன்ஸ் பேசுறாங்க, சுற்றி பார்த்தா எல்லா இடத்துலையும் ஃபோட்டோ இருக்கு. ப்ரெஷர் இருக்கா சாம்பியன்ஷிப் அடிக்கணும்னு? இட்ஸ் கொஞ்சம் அரகன்ஸாக தெரியும். நான் இங்கே வந்துடுறதே ஒரு சாம்பியன், அதுக்கப்புறம் தான் வந்திருக்கேன். ஸோ ஐ ஃபீல் ஐ எம் ஆல்சோ அ சாம்பியன் ஆக்சுவலி. ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு ப்ரூவ் a word saying that I also want to become a champion. I've just won a World Cup for my country, and after that I've joined the team. So I feel I'm already a champion, and I need to share the same energy to the youngsters coming here and teach them how to be here. So achieve பண்ணிட்ட, வேர்ல்ட் கப் அச்சீவ் பண்ணிட்ட, பிளேயர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் அச்சீவ் பண்ணிட்ட, CSKல வந்து செட்டில் ஆயிட்ட. What next? What are you manifesting for yourself? You said you set high goals for yourself. What is in Sanju Samson's vision board? Abhina, like I'm loving this conversation. I think great questions. Like we always set goals, like when I was 13 or 14, I felt like okay, I need to play for the country. So I played for my country when I was 20. நான் டெபியூ பண்ணிட்டேன். அப்போ டெபியூ பண்ணதுக்கப்புறம் கேரளாலேருந்து ஒரு பையன் இந்தியா டெபியூ பண்ணிட்டான். யூ குட் இமேஜின் ஹவு ஹை ஐ வுட் பி. ஒரு 3-4 வருஷம் நான் மறந்தே போயிட்டேன். இனி அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு போடணுமா, கோல் என்ன பண்ணுவேன்னா எங்கேயோ இருந்தேன். கிரிக்கெட் ஓகே, ரஞ்சி ட்ராஃபி வின் பண்ணலாம், அது ஓகே 3-4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் பார்க்குறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் போய் இந்தியா ஆடுறாங்க, அவனும் ஆடுறான், இவனும் ஆடுறான், நீ எங்கடா இருக்க? ஸோ தேட்ஸ் வென் ஐ செட் another goal saying okay, you need to make a comeback. ஸோ அப்போ தான் ஐ மேட் அ கம்பேக் ஆஃப்டர் 5 years ஆஃப் மை டெபியூ. ஸோ ஐ மேட் அ கம்பேக், அண்ட் தென் அப்புறம் கம்பேக் பண்ணேன். ஆஸ்திரேலியா டூர் போனேன், இந்த 3 மேட்ச் அடிக்க பார்த்தேன், அவுட் ஆகிட்டேன், டீம் வெளியில் போயிட்டேன். அப்போ அதுக்கப்புறம் கம்பேக் பண்ணால் பத்தாது, இனி ஏதாவது பண்ணோம். ஸோ ஐ டிசைடட் ஓகே அண்ணா, யூ ஹேவ் டு வின் மேட்சஸ் ஃபார் யோர் கண்ட்ரி. ஸோ தென் ஐ ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் தேட் கோல். அது 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு.
to make another comeback and win games for my country. அதுக்கப்புறம் சரி வேர்ல்ட் கப்பு ஜெயிச்சு கொடுக்கணும். ஆடினா போதாது, you have to win the World Cup and you have to play a great part in that World Cup. So by God's grace that has also happened. So now எல்லாரும் சொல்கிறாங்க டேய் நீ அது people are always very excited, no? So they will say Sanju next is this, Sanju next is that. I said okay Anna, I think I need to ask myself what is next. So Abhinav, I have decided as of now that I have to start enjoying the game more. So the goal can't always be achieving something outside. The goal can also be something which you want to achieve something inside as well. So till now I have played the game to only achieve the results. Okay, IPL, if you perform this much, you are going to play for your country. And if you play for your country, do well, next series okay I do. Man of the match avana, next I do. So I've always had that kind of goals while playing cricket. But now I want to play cricket to just have the utmost fun from the game. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதெல்லாம் நான் ஊரில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் ஆடுவோம்ல, ஸோ தேட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் கோல் ஃபார் மீ. இஃப் ஐம் வாக்கிங் இன் டு பிளே அ கேம், ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் தட் மைண்ட் செட் இன் மை ஹெட். ஓகே இன்னைக்கு மேட்ச் ஜெயிக்கிறோம், அவனை அவுட் பண்ணுறோம், இவனை அவுட் பண்ணுறோம், சஞ்சு ரன் அடிக்கிறான், ஓகே ஜெயிக்கிறோம். ஸோ தேட் இஸ் த மைண்ட் செட் விச் ஐம் ட்ரைங் டு கிரியேட் நவ். ஸோ திஸ் இஸ் மை கரண்ட் கோல் ஆக்சுவலி. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு அச்சீவ். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி ஹாப்பியஸ்ட் கிரிக்கெட்டர் ஹூ ஹஸ் பிளேட் த கேம். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் ஐ எம் கோயிங் டு. பர்சனலி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ப்ளீஸ் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. பிகாஸ் வென் ஐ வாஸ் கோயிங் த்ரூ த ரட் 6-7 years when I didn't play for the country, நானும் எல்லாத்துக்கும் பின்னாடியும் தேடி போயிட்டே இருந்தேன் சஞ்சு. ஐ வாஸ் கோயிங் பிஹைண்ட், ஒரு டெக்னிக் மாற்றலாமா, பேக் லிஃப்ட் மாற்றலாமா, இனிஷியல் மூவ்மெண்ட் மாற்றலாமா, ஒரு மென்டல் கோச் ஹையர் பண்ணலாமா, எல்லாமே. கடைசியில் இட் ஜஸ்ட் ended up me being very happy internally for me to score runs again. And இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் தட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹேவ் given me. Try and enjoy the game. அதுதான் sometimes the hardest. சொல்லும்போது என்ன வேற ஏதாவது சொல்டா, என்ஜாய் த கேம். சரி ஓகே, முடியலையே, என்ஜாய் தானே பண்றோம், வேற ஏதாவது சொல்லு. ஆனா அதுல தான் இருக்கு எல்லாம். லைக் அது சின்னதா சொல்றாங்க, பட் அதுக்குள்ள எல்லாமே இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு லேட்லி. கிரவுண்டில் போனால் ருத்து என் ஃப்ரெண்டு இருக்கா, அவனுக்காக மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுக்கணும். சின்ன பசங்க இருக்காங்க, அவங்க பேட்டிங் பண்ண அவங்க சப்போர்ட் பண்ணணும், பவுலிங் பண்ணுறாங்க அவங்க கைட் பண்ணலாம், மேட்ச் ஜெயிக்கலாம். ஓப்போனன்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும், அவங்க நீங்கள் தோக்கணும். ஸோ ஓப்போனன்ட் டீம்ஸ் எல்லாம் வி ஆர் வெரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோ ஆஃப் த ஃபீல்ட் ஆல்சோ. இன்னைக்கு இவன் டீம், இவனை இன்னைக்கு தோக்க வைக்கணும். ஸோ தட்ஸ் ஹவு வி ஸ்டார்டட் பிளேயிங் இன் த பேடி ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீட்ல தெருக்கு வாட்ச் ஹராவுங்க தேக். ஸோ தட் வை கான்ட் வி கிரியேட் தட் அகெயின் இஸ் மை கொஸ்டின் டு மை செல்ஃப். So that's where we are going. So luckily I'm not far away and very happy to get that thought in my head. Okay. So அதுதான் நெக்ஸ்ட் கோல். சூப்பர்டா, வெரி நைஸ், வெரி வெரி ஹாப்பி ஃபார் யூ. இன்னும் 2-3 விஷயம் வச்சிருந்தேன், அதை நான் அவங்ககிட்டே கேட்குறேன் ஆஃபர். எனக்கு ஆனால் அந்த ரூமில் இருந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. அங்கே பேச ஏதாவது பேசுங்க, ட்ரை ப்ராக்டிஸும் போல இங்கேயே உட்கார்ந்து என்ன இதுக்கு அந்த ஒரு கொஞ்சம் சின்ன கான்ட்ரவர்ஷியலாக போகும். இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் பற்றி பேசலாம்னு நினச்சேன். நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கிற ஒரு டீம்லேருந்து வந்துட்டு ஐ திங்க் 100 அடிச்சதுக்கப்புறம் சல்யூட் அடித்தேன். நான் படையப்பான்னு சொல்லி அமிச்சேன் என்னோட காமெண்டேட்டர் கிட்ட, நீ இல்லை ஃப்ளெமிங்க்கு அப்படின்ட்டு. படையப்பா சல்யூட் அடிச்சுட்டு போனாரு அப்படின்னு 50 செகண்டுக்கு மீட்டிங் நடத்தினாரு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அப்படின்னு சொன்னேன். எப்படி இருக்கு டிஃப்ரென்ஸ்? ஹவு இஸ் இட் லைக் ஃப்ரம் அ வெரி டேட்டா ஹெவி சைட் டு கம்? ஐ திங்க் லைக் இடம் இருக்கா சஞ்சு டேட்டாக்கு? இடம் இருக்காண்ணா, கண்டிப்பாக. ஐ ஃபீல் தேர் இஸ் அ ஸ்பேஸ். ஐ திங்க் ஐ சே தட் ஐ டோன்ட் ஃபாலோ மச் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் ஐ எம் மோர் ஆஃப் அன் இன்ட்யூட்டிவ் அண்ட் அ ஃபீல் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன், பட் ஐ டூ மை ஹோம் ஒர்க் ஆல்சோ. ஸோ ஏன்னா ஹசி சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி இப்போ லெஃப்ட் ஆர்ம் பேசர் இருந்தால் லெஃப்ட் ஆர்ம் பேசர் தான் கேட்குறியா மினிட். ஆமாம், கொஞ்சம் அந்த பேசுறது எல்லாம் கொஞ்சம் கேஷுவலாக இருக்கும், அதுக்கு பின்னாடி நிறைய ஒர்க்கும் இருக்கும். அனலிஸ்ட் ரூம் போவேன், ஸ்ரீபாய் ரூம் போவேன், ஃப்ளெமிங் கிட்ட பேசுவேன், ஹசி கிட்ட பேசுவேன். ஸோ ஐ வில் ஆஸ்க் who all are bowling, who are their wicket takers, what do they do with the new ball. So I plan my innings accordingly. So this is what data and preparation is for me. So but I go to the ground with a very blank mindset, but I have always a plan to fall back on. So that is what captaincy has taught me. So captain பண்ணும்போது and I will sit back with my analyst for 1 to 1.5 hours for every game. So we'll go through all the data. This is only data, எப்படி அவுட் ஆகுறான், என்ன பண்ணுறான், அது
நம்பர்ஸ் எல்லாம் 1.2 ஸ்ட்ரைக் ரேட் வச்சிருக்கு. அப்போ அந்த மாதிரிலாம் பேச மாட்டேன். ஓகே, எப்படி அவுட் பண்ணலாம், நான் எப்படி ஆடணும். ஸோ அதுவும் நிறைய ஃபன் இருக்குல்ல. ஸோ ஐபிஎல் இஸ் ஆல் அபவுட் பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிங். ஸோ ஐ டூ தட் பார்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஐ கோ வித் மை blank மைண்ட் இன் த கிரவுண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஐ ஃபீல் டெஃபினெட்லி data is important, but I feel more powerful is your intuition and your feelings, which can't be created with data. Correct. So I feel human beings are much more powerful than what we think we are. So we have to allow our heart to come outside. Brain, okay, can be prepared, but your heart also had to lead you with lot of intuition, lot of answers, lot of questions while the game is on. So I've always been a great fan of that kind of feelings while I was a captain and a player. So that's why sometimes you would feel எதுக்குடா இப்படி சுத்தி அவுட் ஆயிட்டான். So mainly so when you allow your heart to go and express, sometimes you do something dramatic, something magical, and sometimes you also look the other side also. So if you have the courage to look like a fool, then it's okay. So I am all right making mistakes also. So ரெண்டுக்கும் நிறைய பவர் இருக்குண்ணா. Data is also powerful, intuition is much more powerful is what I believe. Sanju, loved this conversation. Nijamave ரொம்ப நாள் கழிச்சு it felt like I was talking to someone who I personally seen the growth, but to see him as not only a World Cup winner, player of the tournament in a World Cup, and to achieve so much and still be so humble and just talk like all of us around who haven't achieved as much, it feels incredibly special. Thank you so much for your time, and I hope you find as much success and as much joy in what you do. அது அப்படியே மேலே மேலே போயிட்டே இரு, எல்லாரும் உன்னோட சேர்ந்து போயிட்டே இருப்பாங்க. Thank you so much, Abhinav. Thanks for coming. Thanks for making time. I think I also really enjoyed this conversation. I never felt that ivlo special I will be able to converse. So thanks for coming and special Pleasure. time with you. Thank you so much. Thanks, guys. Thank you.